Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. So in previous video we have completed unit number 9. Now we are going to start our next unit, that is unit number 10, drug addiction. So dear students, drug addiction is not a new topic for you. You have been hearing about drugs and its menace from childhood, that how it is unhealthy for your health and how it can ruin your life and how its excessive use can cause fatal. So let's get to the learning outcomes of it, that what will you learn by the end of this lesson. So in this lesson we are going to learn about the dangers of drugs, what are the dangers, and what is the sensitivity of the crime, that it is a crime to take drugs, and how you have to learn, and you have to learn even to say no against it. What are the prevention plans for the drug victims? So once if they have indulged into that crime, so how can they take themselves out, and how to raise awareness about the benefits of the rehabilitation centers. And in the grammar part you will be doing words meanings, demonstration of reflexive pronouns, adjectives, clauses in the sentences. So this is a really informative essay is going to be done for you. So you have to read it carefully and in an understanding way. So let's get started with the reading and translation of the text. Drug addiction is a common problem all over the world today. नशे की लत आज दुनिया भर के लिए एक आम मसला है. There are many forms of drug addiction. नशे की लत की बहुत सी अक़साम हैं. But the most dangerous of all is the absolute dependence on it. लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल, causes permanent mental and physical sickness, मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है. लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body, मंशियात की कुछ अक़साम जो ज़हनी और जिस्मानी खलल की वजह बनती हैं, are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. जो हैं हेरोइन, मैरिजुआना, चर्स, टोबैको, तंबाकू, वेलियम, कोकेन और शराब. मंशियात की कुछ अक़साम जैसा कि हेरोइन, चर्स, तंबाकू, वेलियम, कोकेन और शराब जो ज़हनी और जिस्मानी खलल की वजह बनती हैं. Drug addiction is caused by the environmental factors. नशे की लत माहौलियाती अवामिल या अनासिर फैक्टर्स अवामिल के बायस लाहक होती हैं. A few important environmental factors they may cause drug addiction are bad peer influence. चंद एक अहम माहौलियाती अनासिर जो नशे की लत की वजह बन सकते हैं.
وہ بیڈ پیئر انفلوئنس برے دوست کا اثر اینڈ ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ اور تکلیف دہ یا پریشان کن گھریلو پس منظر ہے۔ چند ایک اہم ماحولیاتی عناصر جو نشے کی لت کی وجہ بن سکتے ہیں وہ برے دوست کا اثر اور تکلیف دہ یا پریشان کن گھریلو پس منظر ہیں۔ When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure، جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں and do experiment اور مہم جونی کے نام پر تجربات کرتے ہیں، ایڈونچر مہم جونی، they may fall a prey to addiction، وہ نشے کی لت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ The people who are dissatisfied and discontented، وہ لوگ جو ناخوش اور غیر مطمئن ہوتے ہیں with their lives، اپنی زندگیوں سے may also resort to drug addiction، in order to seek an escape from responsibilities of life۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے ناخوش اور غیر مطمئن ہوتے ہیں وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے راہ فرار حاصل کرنے کی غرض سے نشے کی لت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ seek to escape from responsibilities، زندگیوں کی ذمہ داریوں سے راہ فرار حاصل کرنا، escape راہ فرار۔ So these are the 2 paragraphs I have translated for you, dear students. That is it for today. You just need to revise it at your home and to get into the complete depth of the text as well, so you could understand each and every word of the text. So next inshallah we will be going to do paragraph number 3 and 4. So till then, take care of yourself and Allah Hafiz.